أهلا وسهلا بك في قناة أستاذ عمار. أنا عمار غالب. هذه هي الحلقة السابعة من كورس تعلم القواعد الخاص بالمستوى المتوسط. بهذه الحلقة نتحدث عن Future Perfect Simple، المستقبل التام البسيط، وبالتأكيد هناك اختبار في نهاية الفيديو للتأكد من فهمك لهذا الدرس. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصل كافة الفيديوهات بالتسلسل. خلينا نبدأ. In this lesson we talk about the future perfect simple. بهذا الدرس نتحدث عن المستقبل التام البسيط. This is the timeline. We have past, now and the future. لدينا الماضي والآن والمستقبل. We have 1 p.m. in the future. لدينا الساعة 1 ظهرا في المستقبل. Before 1 p.m. we have Mike will have arrived home by 1 p.m. Mike will have arrived home by 1 p.m. This is future perfect simple. هذا هو مستقبل تام بسيط. We use the future perfect simple to talk about actions that will be completed before a specific time. استخدم المستقبل التام البسيط to talk about actions للتحدث عن أشياء أو أحداث that will be completed ستنتهي أو ستكتمل before a specific time قبل وقت محدد في المستقبل. So in this example, Mike will have arrived home. سيصل مايك إلى المنزل by 1 p.m. قبل 1 ظهرا. Each tense has form, use and time expressions. لكل زمن صيغة قواعدية واستخدامات وتعابير زمنية. We start with the form. Subject plus will have and past participle. Will have here auxiliary verbs هي أفعال مساعدة, and the past participle of course is of the main verb, والتصريف الثالث هو للفعل الرئيسي. For example, my friend will have returned by 10 a.m. My friend will have returned by 10 a.m. سيكون قد عاد صديقي أو رجع صديقي قبل 10 صباحا. My friend won't have returned by 10 a.m. Negative. Will my friend have returned home by 10 a.m.? Will my friend have returned by 10 a.m.? This is a question. هذا سؤال. And when we have a question, we put will at the beginning of the sentence. ونضع will في بداية السؤال. Short forms. صيغ مختصرة طبعا. I will have come. I'll have come. I will not have come. I won't have come. Why do we use the future perfect simple? Number 1, to talk about an action that will be completed before a specific time in the future. للتحدث عن فعل أو شيء سينتهي قبل وقت محدد في المستقبل. So again, we have 1 p.m. in the future. لدينا الآن الساعة 1 ظهرا في المستقبل. Mike will have arrived home by 1 p.m. Mike will have arrived home by 1 p.m. سيكون قد وصل مايك إلى المنزل بحلول أو قبل الساعة 1 ظهرا. وهو future perfect simple. وهو مستقبل تام بسيط. Number 2. To talk about an action that will be completed before another action in the future. للتحدث عن فعل أو حدث سينتهي قبل حدث آخر في المستقبل. إذن لدينا حدثان. 2 actions. First action is in the future perfect simple, and the second action is in the present simple. والحدث الثاني يكون بالمضارع البسيط. ولكن هذا المضارع البسيط يشير إلى المستقبل. Refers to the future. Refers to the future. قواعديا هو مضارع بسيط ولكن دلالته هو مستقبل. For example, Sally calls the doctor. Sally calls the doctor. Before Sally calls the doctor, Mike will have arrived home. Mike will have arrived home. سيكون مايك قد وصل إلى المنزل. سوية تصبح جملة واحدة. Mike will have arrived home by the time Sally calls the doctor.
Mike will have arrived home. سيكون مايك قد وصل إلى المنزل by the time Sally calls the doctor. قبل أن تتصل سالي بالدكتور. Time expressions with the future perfect simple. التعابير الزمنية مع المستقبل التام البسيط. Number 1. Before, by the time, or when, plus present simple. يأتي بعد هذه الثلاث مضارع بسيط. For example, before I do housework, I'll have finished my lunch. Before I do housework, قبل أن أقوم بأعمال منزلية, I'll have finished my lunch. سأكون أكملت غدائي. My dad will have booked a table by the time we see him. My dad will have booked a table. سيكون والدي قد حجز طاولة by the time we see him. قبل أن نراه. I won't have handed my project when my deadline is over. I won't have handed my project. لن أكون قد سلمت مشروعي when my deadline is over. عندما ينتهي أو قبل أن ينتهي وقتي المحدد. Number 2, we have before and by. After them, you have day or date or time. ديك أما يوم أو تاريخ أو وقت. For example, my friends will have fixed the car before Monday. My friends will have fixed the car by Monday. سيصلح أصدقائي السيارة قبل يوم الاثنين. Will Janet have painted her room by July 1st? Will Janet have painted her room? هل ستصبغ جانيت غرفتها by July 1st قبل 1/7? They won't have left hotel by 10:30 a.m. They won't have left the hotel. لن يغادروا الفندق قبل 10:30 صباحا. Now, test yourself. والآن اختبر نفسك. Complete with the present simple and the future perfect simple of the verbs in brackets. أمامك 30 ثانية لحل هذا التمرين. Now we look at the answers. والآن ننظر إلى الأجوبة. He will have reached the summit long before you count to 1,000. By the time John paints the living room, Sarah will have cooked his favorite meal. The thief will have escaped from his lair for hours before the policemen arrive there. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كافة الفيديوهات بالتسلسل. شكرا جزيلا للمشاهدة.